So, did you finally go after that Bob feller? Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin. So that's where I went. Where in Kansas? Yeah. Abilene. Why do you ask, Ben? No reason. Was Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. Ai, sim, parceiro. Hell, he killed his first man at 15. From that day forward, he had a price on his head and wouldn't back down for nobody, not even Wild Bill Hickok himself. Oh, passou. Ué. Mano. Botou na área vermelha. I dodged death many a time, and that night in Abilene was no different. Sai bomba no seu parafuso. I was there with the intention of finding that bastard Bob and collecting the bounty on John Wesley. I think he's scared. Shoot him! Shoot him! God damn him! Damn good shot! Ai, cara, pelo. Bad enough. Hey! Before you can't hide forever. Beef him. Eita. Não, bora, tio. Já é um chilano. Get out of here. God damn you. Send him to hell. Então vamos ver, eu não sei tomar medicamento. Tá bem que eu ouvi, né? É, tá morrendo. Puta, meu. Ah, I thought the Texas Rangers got Hardin. Yeah, that's what they want you to believe. It was cold in a witch's tit and a brass bra that night as I fought my way past his loyal compadres. Não, aí não tem como completar ele, não. Aí tem coisa assim. Configurações, cadê a configuração? Não sei nem pra onde que eu tenho que ir mais. Ah, que tá em modo janela. Tela cheia.
Tá faltando um. Beleza. Tem que descer, né? Ah, pera, vinha. Mapa, inventário, menu dos OS, menu. Ah, mas a gente tem que saber o que que a gente põe. É, vou pular aqui mesmo, esse próximo. A bola vai comer, já tem um caindo ali. Olha o Fabiano ali. Olha. Um viado que passou ali. Tô no bom dia. Tá nesse joguinho aí de caçar bichinho aí, é? Tá foda. Não, tô aqui naquele faroeste doidão lá. O que tem que fazer aqui não. Não lembro mais o que tem que fazer. Ah, os objetivos é o 0? É o... Entre na taverna e busque... Na taverna? Qual é a taverna? To the very same saloon we're sitting in today. Look around and imagine this place painted in blood. Hardin was waiting for me, and... Wait, I'm jumping the gun here. Let me back up and give you some background on this sumbitch. He deserves that much. Don't you think so, Ben? John Wesley Hardin was a killer. By the end, he confessed to taking the lives of 42 men. Fathers and husbands, brothers and sons, men with families who cared about them. Families who put up money in hopes of finding justice. He was a bona fide folk hero by then, and had amassed a gang of armed miscreants and other assorted thugs. He and his men set up camp outside of town, and I was hoping Bob was among them. Shit, it's cold out here. I'm freezing my giblets off. Ain't right, we gotta stay out here keeping watch like this. Ain't nobody stupid enough to go after Hardin anyway. Better 3 hours early than a minute too late. Fabiano! Aqui vai fechar. Ih, rapaz. They didn't ask why I was there. They knew. As most of them were wanted as well. I figured Hardin was here somewhere, but to get to him, I'd have to get past his gun hands. And that was easier said than done, as most of them were as foolish and full of bravado as I was. I had to spill a lot of blood to find out Hardin wasn't in that camp. He was carousing in town with his closest friends. Hardin's boys apparently didn't want me to reach the Bull's Head. Some were hightailing it into town to inform their jefe of my unwelcomed presence. Nada noite. You can't hide
You can have from me? Ai, ai, ai. Como assim? Aí. Can't believe you keep missing. Sorry, son of a bitch. You just You better hide. I can kill you with either hand. Tell Hardin someone's coming for him. Stop that son bitch! Let the boys know we got another law dog. Ok. I wondered if Bob was among them. Coice do cavalo. Tiro rápido, coice do cavalo. Coice do cavalo é top, hein? Agora eu não perdi a... Quando tem uma mira aí, ferrou. Eu só tô com arma. Eu não tenho munição da... AK. Aqui, tem no banheiro. O que tem aqui pra nós? Ih, vai lascou. Tem mais mira. Não tem mais nada pra pegar aqui. Dá 12 latidos de longe. Pensou aí, tudo bem, tem? E aí? Eu acho que na sexta, quando chegar na escola, sai quanto tempo? Porra. Sim, vai poder ver. Tomei. Pera aí que eu não entendi nada, depois você fala pra mim. Deixa eu só acabar isso aqui. Fala pra mim. Pera aí. É, pô. Eu vou dar uma parada aqui, Zé. Depois eu vou até aí. Tá tudo zoando. And I steeled myself for the fight ahead. For as good as I was, deep down I wondered if John Wesley wasn't just a little bit better. Ah, tudo bom. Acho que tá, né?
os bandidos na cidade. Before I could test my mettle against Hardin, however, I would first need to dispatch his cadre of hired killers. Most of these degenerates were beyond redemption, but John Wesley might have been a different story. Nossa, não deu pra sair fora. Pera aí. I didn't learn until later that that night was in fact his birthday celebration. God damn him! Watch where you shoot! He's nothing but a coward. There he is. Can't get a good shot at him. You can run, but you can't hide. Shoot him! Shoot him! Na frente. God damn him! You'll die for this, you hear me? Watch where you're shooting! Tô bem longe. Get out of here, you coward! There he is! Can't get a good shot at him. Show yourself, coward! Shoot him! Shoot him! Aqui. Bora. Da testa. You think you can kill me? I think I already mentioned that I found Hardin in this very saloon.
se tem mais alguma coisa pra cá aqui, ó. Às vezes fica pra cá aqui, às vezes fica coisa. Munição. Entraram no salinho ali. Aqui no salão aqui. Suffice it to say, nobody there was happy to see me. You better hide. Isso aí vai tomar. Shoot him. Isso aí vai tomar. Caraca. Tá aqui, ó. Can't get a good shot at him. He's wounded. In fact, I felt a certain hostility. You can run, but you can't hide. You ain't shit. Hold still. Show yourself, coward. Die already. Brother, I'm gonna make you pay for that. That's right. Run! Yeah, you know you can't beat me. You can't hide from me. You bastard! I was disappointed that neither Bob nor John Wesley were among the dead. But that was short-lived, as a moment later I was facing down the fastest gun in the West. Tá de novo? Eu só matar aos 15. I felt a bolt of adrenaline. Or maybe that was fear. He was well known for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. Caraca! He didn't hit me then.
I'm sure of it. Já não deixou nem espaço pra... Pera aí. Não entendi. Me deu um, eu tinha que virar. Mas beleza, já peguei o esquema aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. That man was faster than greased lightning. But being inebriated as he was, he didn't count his shots. And now, he was at my mercy. So he didn't die? No, I sent him to prison. Years later, after he was free, some restless Avenger took his life. Shot him in the back in a saloon just like this one. Anybody up for another beer? Ben? Thank you, darling. Yeah, some say revenge is a dish best served cold. So whatever happened to that Bob guy you were after? Personally, I'd like to hear some of your other adventures. Like, I don't know, do you ever go toe-to-toe with a red man? Yes, I did, Ben. I remember once I was after this renegade Apache, Grey Wolf. Strangely enough, revenge was also his primary motivation. A bounty was put on Grey Wolf's head, and that's how I came to hunt him in the mountains. Mountains so high they tickled the nether regions of heaven. Grey Wolf was a Chiricahua Apache medicine man who had led a war party in revenge for a massacre against his people. The U.S. Army had attacked his tribe during his daughter's sacred sunrise ceremony, and the slaughter was unspeakable. I understood his anger, as there's nothing more traumatic than seeing those you love die in a cruel and painful death.
Right from the beginning, I couldn't shake the feeling that Grey Wolf was watching my every move. He led a band of young Apache warriors who wanted retribution and were more than willing to die for him. They saw me before I saw them. Morreu. Caramba, deu uma só nas orelhas. Nem tinha visto o cara ali. And it crossed my mind that maybe this wasn't such a good idea. But now that the shooting had started, there was no backing down. I saw them before they saw me. Melado descendo. Esse de cavalo. Vou pegar esse de cavalo aqui.
cara vai, velho. Nossa. It was rugged country, the winter home of the Chiricahuas, and that's why they had retreated there. Ele dispara aqui, não dá pra saber de onde que tá. Não. I admit to having some regrets about going after them the way I did. But then again, I got a lot of those. Gostou, pô? Só que bugou um pouquinho pra dele, entendeu? Tá indo, né? Aham. Bugado esse jogo, né? Did you find Grey Wolf? Not at that moment, but I did find the entrance to their hideout.
cima. Aqui embaixo. A deep crevice that led to a deeper cave. Don't tell me you went in there. Yeah, but it's not out of bravery so much as pure, angry cussedness. Doidinho. Começaram já. Quase me derrubaram. See, back then, I had a stubborn streak a mile wide, and I wasn't about to back down. So it was like pitch black in there? Actually, it was pretty well lit, as they had torches on the walls. Ixi, eu acho que é o boss aqui, cara. Ih, eu tá com pouca vida. Tá com muito. É, que deve ser o boss aqui. How big was this cave? Big as hell, Ben. Chiricahua had hid out there during the Indian Wars. Gostando, né, Gustavo? Vai dar bagunça, né? Bagunça. Bagunça.
Vai, tem mais lá. Mais um. Mais uma. Opa, ali, ó. A arma aí é boa, hein? É, boa. Boa. They thought it was haunted with the ghosts of those murdered by the horse soldiers. The cave was haunted with dead Indian ghosts? Ghost? Fantasma? Pra lá. Porque de fantasma. Acho que vai ter alguns fantasmas aí. Mas aí vai aparecer. Agora você é dentro? To be honest, I was more concerned with the live ones than the dead ones. Esse jogo é da onde, pai? A Steam. É da hora, né? Uma bagunça isso aí, né? Eu acho que é ouviu, né, pai? Coisa boa, né? Barulho não é de coisa boa, né, pai? Se soltar com um revólver agora de tudo. Você tá com medo? Pega o bola? Eu tô, ué. Você tá com focado? Pegou. Dá pra ver essa importante? Não sei. Acho que tá. Aí, ó. Cuidado mais aí, ó. Vou morrer. É boa essa arma aí, não. Pra quem é pistola, né, Gustavo? Revólver. Isso, é pistola da antiga. A antiga era revólver. Realmente, você era. Aí depois era a pistola. Tem alguma coisa. Uma bala? Podia ter. Eita. Tem que pegar a bala dela. Tem mais, né? Tem mais, né? Esse aqui é de outro. Esse aqui é de outro. Aqui. How come you know so much about engines? A few years back, I was married to two Mescalero women. At the same time? Yeah, they were sisters. Tem que fazer. Polygyny is traditional among the Mescalero. So what happened? Oh, I had to get out of there. Those girls never shut up. Both of them nagging at me all the time. Drove me half crazy. Haven't seen them since. No, I mean, what happened with Grey Wolf? Oh, well, Pra entrar aqui. I pursued him into the cave of death. Ele tá falando pra você estar em medo. Você tá com medo. Eu tô porque Ixi, é bom ainda de jogo? tem, pior que tem. Já enfrentou? Já enfrentei alguns já. Não nada fácil.
Isso é muito rápido. Vai agaçado. Opa! Perto essa de entrar aqui. Alguma coisa de fantasma naquela hora e eu. É o lobo. Aqui não. Olha lá, ali mesmo. Esse é o chefão. Foi. Eu sei. Sei não. Quando é aberto assim, ó. Tem água no meio. Sei não. E agora? O que você vai dizer? Não sei. Não vai nadar. Olha lá. Acho que vai aparecer vários aqui, ó. Tem armamento ali e tem armamento ali. Então, vai ter que pular. I came upon this flooded grotto, and that's when I saw him. He came to me unarmed and unafraid. His voice echoed in the shadows. Tá. And I sensed he meant me no harm. You carry great darkness in your heart, and if you do not release it, it will claim your soul. The sound of his voice put some kind of ancient Indian spell on me. As his story unfolded in my mind, You will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. The soul would have no rainbow if the eye had no tears. he said I was a great warrior, a coyote man, unequaled by any other pale-faced warrior, or something like that. The snakes will bite shadows of your past until the venom poisons your heart, and an echo of the song of the dead summons the spirits deep from within the mountains. I didn't quite get what he was saying, but there was definitely snakes. And indeed, his warriors surrounded me and attacked me like hungry wolverines. They couldn't stop me, though, and Grey Wolf wasn't in the mood for idle talk. Nossa, você viu o tiro onde passou na minha cara aí? I swear I couldn't see any way out of this trap. But suddenly, one just appeared. Kind of like a miracle. Cadê o Índio? Pegar aqui. Você vai pegar arma? Você vai pegar arma? Claro. Eu peguei dinamite aqui já. Antigamente não era bom. Entendeu? Que bala mesmo ali, ó. Vamos melhorar aqui. As armas? Franco atirador. Detector de pepitas. Você não mandou já até hoje. Aqui ali mesmo. I felt like I would be lost in that damn cave forever. Essa daí é boa. Tá mais bala.
Ainda pode ver. Pode estar aqui nessas montanhas, só esperando eu mexer. Finally, I found myself back outside, perched on the edge of a precipice, overlooking a thundering whitewater river. To get where I was going required several leaps of faith, but no way in hell I was turning back. Viu, né? Ué, não sei quanto tempo não. I chased after him, determined to make him explain the meaning of all that mumbo-jumbo. Mumbo-jumbo's right. Are you making this all up as you go? A few details may be fuzzy, brother, but I am relating exactly what happened to me. There were dozens of Apache warriors aiming at me from on high. Dozens? Well, maybe not dozens, but there was a lot of them. At least 3 or 4. Well, more than that, little lady. Opa! Oi. Gostoso. Olha a bagunça. Você gosta da bagunça, né, Bruno? Opa! Opa! Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Não tinha visto o cara lá em cima. Foi bom, hein? Esse jogo, hein? É, mas eu tô dando sorte dos caras não tá me acertando, viu? Mas... Isso não é 4 tiros que eles me dão. 3 ou 4 tiros que eles me dão, me matam. Não. I had a steep climb up creek ahead of me and scrambled up those rocks like a mountain goat. I was determined to locate Grey Wolf and find out exactly what the hell he was trying to tell me. Só que essa crítica falar mesmo. Mira. Dá um lobo ali e cai. Detém o lobo. Você tem que ficar esperto, igual senão Fanson. Ficar esperto. Frango. Quero um badu. Tá parecendo que isso aqui é uma... É uma trapa. Armadilha, que tá muito estranho isso aqui. And wouldn't you know it, Falei, ó, that crafty son of a bitch led me right into a trap. What kind of trap? Well, son, there had to be at least 100 Apaches surrounding me. 100? God be my witness. Oh, come on. Who you kidding? Hey, I believe you. Come on, tell us how it ended. All right, but I'm not gonna drag this out. Where were we? You were surrounded by 100 Apache warriors. Well, I didn't take the time to count them exactly, but there were a lot of them. Opa, você tava tirando a frente de outra foto? É, foi. Esse dele tá dando?
Covarde. You were surrounded by 100 Apache warriors. Well, I didn't take the time Não to tem onde count them, esconder, não tem onde esconder. but there were a lot of them. Todo mundo de onde tá vindo. Ai, caramba. And in the end, a path appeared before me that I had not seen before. Eu tenho um lobo cinzento, como é que eu vou ver? I followed it as I desperately needed to find out what Grey Wolf was trying to tell me. But it was like that son of a bitch disappeared into thin air. Olha lá o lobo. Ele virou lobo? Pareceu Pantanal? Never did find him. Novela, né? And never did collect my goddamn bounty. Virou lobo. Thank you, darling. It's interesting how the truth can sometimes seem might malleable, depending upon your point of view. Like how those dime novels make you out to be something you're not? Jack, don't be starting trouble. No, he's right. They do tend to exaggerate. Did they exaggerate your part in taking down the Daltons? Well, I was there in the flesh, boy, so I saw what happened firsthand. Those Daltons were lawmen once, before they all went bad, robbing banks and trains clear across the territory. Until Coffeeville, of course. I was one of the citizens who took up arms that day. Fighting on the side of right? I did my best, sir. We all did. Você morreu? Não, passei lá. Nossa, não teve chefão. O chefão foi aquele tanto de gente ali. Ficou na roda. It was early morning. One of my friends was a local gunsmith, and he handed out firearms to anybody who'd take one. You see, the dogs got it in their heads to rob two banks at the same time. Two banks on the same damn street. Coisa do diabo. He can't stand against the dog.
negócio vai ficar pronto. You ain't stopping me. Acho que ele melhorou a nossas armas. Ele melhorou a nossas armas, né, pai? Aí eu falei. Eita, não. Disparo. You're a gunner. Ele não disparou, eu acho, né? Story was Bob Dalton's girl was always riding him about how he had no ambition. Oh, you're nobody next to Jesse James, she'd say. Finally, the bastard took his brothers to Coffeyville just to shut her up. Right. It's always the woman's fault. I ain't backing down. Well, the locals recognized the Daltons right off. Before they could get away, half the town took up arms to defend their property. Their first mistake was pulling a job in their own damn hometown. The boys grew up in Coffeyville, so everybody knew them. The bank teller tricked them, telling them the time lock on the safe wouldn't open till 9:30. Well, that gave the locals enough time to prepare an ambush for those sons of bitches. Vai ter que ir pra algum lugar, né? Tô mirando muito pro lado ali. Você fala. Não dá, não. Pode entrar, pai. Que isso, vou entrar. Pode entrar, pai. É banco. Pode entrar no banco. Olhar. Hey, you got us a hero. Put some holes in him. Acho que ele melhorou nossas armas, né? Não sei, eu peguei. O que os caras pegaram? Roubar tudo. Nossa, a arma é pior. Gostei. O que eu tenho que fazer agora? Aí você tem que entrar aí. Você tem que entrar na área. Uma coisa aqui. Aí. É aí mesmo. Tá pedindo pra olhar aqui. Olhar pra você. The brothers paid dearly for their stupidity. But everybody knows they had it coming. There's more to it than that. I read all about that day, so I know for a fact that it went down very differently. First of all, it was high noon. A posse of U.S. deputy marshals were on the rooftop across the street. Get ready, boys. They're gonna make a move. The lawmen had been tracking the Daltons for months. Now they finally had them dead to rights. Among them was a bounty hunter feared by many a lawbreaker. This man had no intention of letting the Daltons slip away. The marshals tried to get the Daltons to surrender. They'll give up eventually. We just gotta wait the son of the bitches out. But this bounty hunter knew that the brothers were far too proud to ever lay down their guns. So he went in there alone to confront those criminals. One of the marshals shouted, "Where are you going? Are you crazy?" Hey, where do you think you're going, dumbass? That rifle's mine. But he paid him no mind. He saw a way to get around to the back of the bank. Vou entrar na caça bagaça. Vou entrar ali por trás, vou sentar a bala nele. Then he figured out how to hit the Daltons from a direction they weren't expecting. From above. Fortunately, a water tower was right there. A moment later, he was climbing up a steep ladder, laughing at danger as he did.
Já tô indo. Os caras estão ali. It was brave men like him who risked their lives to tame this wild country. Deixa que eu pulo. Se não fosse isso, eu caí. Pega 12. We've got company. Heroic men like him who did what other men couldn't or wouldn't to make this country free. Like Jim Bowie and Davy Crockett, who died defending the Alamo. Aí é o cofre, é. Estou tentando pegar o cofre. Ué, pode pegar aquela arma ali. Is that Silas Greaves? Son of a bitch! Vai, voltei. Pega mais nada. Ali. Olha só. Peguei já. Não, tá. Ah, aquela ali é carrucho. É ruim? É boa não. Cadê? Certeza. That's right. Certeza também. Quer ver? Vai ter um lá embaixo agora. Vai ter um atrás da... Did that asshole just kill Red? Billy the Kid. Olha. Aí eu banco mesmo. Certeza, né? Aí dentro. Deixar? Descendo agora? Over there! Ela tava escondido lá em cima. That's Silas Greaves! What the hell? Blam! Blam! He came away victorious, taking down those thieving Daltons. O papai tá fazendo mais aqui. Não, é não. É o... Ela tá apertando. His name was Silas Greaves. And when the dust finally settled, he was the last man standing. Acabei de fazer aqui. Sorry, kid, but that just wasn't the way it happened. It was early evening, not high noon. I was late to the party and Coffeeville was already up in arms. Disparando aí, ó. The Daltons blew up a safe, and we're all set to hightail it out of there. Those pathetic deputies surrounding the bank were dropping like flies. Ih, rapaz, os caras... I had been tracking those jokers for months, waiting for them to do something reckless. And finally, they did. Those stupid bastards decided to rob 2 banks at the same time in the same town where everybody knew them.
But they still had friends in Coffeeville. Se mostrar cá, tá, amor? What are you gonna do? Mostrar cá, tá, amor? Death is too good for us. Dare you? Nossa, não pegou ali. Nossa, tem mais. Tem 2. Ali? You can't get me. Mal, tinha mais um ali que eu dei 3 neles. Aí. E agora o que é que eu faço? Correr. Vamos ter que ver, tem os irmãos já. Itibaras aqui. Essa aí. Vai. Pega uma de 12 já. Ó. Pega aqui. Para pisar. Ali, correndo. Those friends came after me like a pack of wild dogs, tooth and nail. They were coming at me from all directions. Não vai conseguir, Gustavo. Tá difícil o negócio aí? Correr pra cá, aqui, ó. Acho que tem alguém pra trás. Ó, eles correram ali, ó. Correndo ali. Ah, deve ter subido em campo. Ó, aqui, ó. Correram de novo, ó. I caught sight of the Daltons running with the money and didn't want to lose them. Problem was,
They knew the town better than I did. And to top it off, I found myself in the middle of another shootout entirely. Like that sucker! Did the Daltons hole up in somebody's house? No, it was the Smiths, I believe. They were cousins of the Daltons. And they were shooting at the Browns, who were shooting at the Daltons. Which wasn't any surprise, because those two families have been feuding forever. And since the Joneses are related to the Browns, they shot at the Smiths, pissing off the Heimhoffers, whose daughter recently married a Smith. Well, bullets were flying every which way as all the old feuds in Kansas caught fire all at once. There was a hell of a lot of pissed off people in Coffeyville that day. But that's just the way life is sometimes. Shit happens. Look what we got here! Oh! God damn you! You're a gun! Come out from behind there! Pega os irmãos Dalton. The Dalton boys knew I would never give up. Those Daltons weren't the sharpest knives in the drawer, but they always stood together. They set a trap to slow me down and allow at least two of them to escape. The third brother stayed behind to plant me, just in case that trap of theirs didn't work. Tá doido.
It was Emmett, the youngest, and he decided to stand his ground and face me down. I ain't afraid of you, Silas Greaves. This is where it ends for you. He was determined to protect his brothers. I understood how he felt. Taking me on all by his lonesome wasn't exactly a recipe for a long life. Pô, cara. Peito aberto assim. Cara, brabo, hein? It's hog killing time. I'm gonna plant you where you stand. I'm gonna cut you in half. But Emmett Dalton survived the robbery in Coffeyville. He's the only Dalton who did. They say he was shot 23 times. Well, Dwight, who do you think put all those damn holes in him? But I have to admit, that boy had grit. We'll get those suckers. It took me a couple of days to track the Daltons down. They can't get away with this! And in that time, a whole posse of local vigilantes offered to lend a hand. We'll track him to the ends of the earth. They seemed as determined as me to find those outlaws. But as we headed into those swamps, it was like I had my own private army. There was no way those boys were getting away this time. It was early fall, right? Beautiful time of year. At least you had the weather on your side. Not by my recollection. It was damp and foggy as hell. It was tough to stay on a true course, so we kept an eye out for landmarks. It was autumn. The maple trees were in full color, red as blood. The rains that year were torrential, so the whole area was flooded. The vigilantes had spread out wide, and pretty soon I couldn't see anybody.
Mas eu tenho que encontrar esses caras, né? Bury them in the swamp. Put them where they stand. Except for some son of bitches ahead of me wanting to do me harm. Pra não ter pegado pra direita, pra esquerda. Come out, you yellow bastard. That's it for you. You maniac. Get out of here. Opa! O cara tá aqui, ó. So did you find the Daltons? Not yet. But I did have the questionable pleasure of meeting a few of their friends. Brother, I'm gonna make you pay. I'm gonna shoot you dead. The boys had established quite a reputation by that time, so they attracted all manner of riffraff to their cause. Hell's a coming. Get ready to die. Shoot him in the head. You think I don't see you? They're gonna need a dustpan to pick you up. Oh, boys. I'm blowing your ass up. Death is coming for you. How many of us is he gonna kill? I'm blowing your ass up to hide from me. Catch this, son of a bitch! E aí, meu querido? Oh, e aí, André, beleza? Beleza, cara? Também tá mais com a live aí. Rapaz, eu tô fazendo um barulho aqui. Ah, a gente tava fazendo live. Nossa! Dinamite na cara, você acha que não vai morrer? Ah, vamos ter que ver essa live aí agora. Agora tem que ver. Menino dando uma aula. Me perdi. Tô jogando agora. Ah, achei que tá jogando o DayZ. Não, hoje eu tô. Também, como é que é também o slide?
Mano, eu comecei a jogar no servidor de sobrevivência no GTA V, tá ligado? Deixa eu baixar um pouquinho aqui, peraí. Muito alto. Falei que eu achei um servidor de DayZ no 5N, tá ligado? Aham. Muito bom. Nossa, louco. Vou baixar aqui muito alto. Aí. Ó, tá explodindo. I can kill Tá you with explodindo. either hand. Deixa eu ver. Deixar aquele like aqui. Que jogo é esse, meu irmão? Aqui é aquele Coffee Juarez. É o Black Ops do Ceará. Mano, teu canal não é muito velho, né? Ah, é? The boys had established Your quite a gunman to reputation by that time, so they attracted all Your gunman manner of over there. riffraff to their cause. Esse daqui é o... Não, sim. Mas teu canal no YouTube não é muito novo. É novo, né, teu canal, né? É? Ah, eu vi que quase ninguém fica na tua live. Não, é que eu não tenho inscrito, né? Não faço muita divulgação. Morreu. Morrer. De novo. Yeah, you know you can't beat me. Ixi, tá doido. Não vou nem sair. Tô jogando servidor de quer dizer, jogar um servidor de RP e parei, mano, na moral. Não, mano, eu fiquei muito puta, pessoal. Como é que é um servidor de RP, né? Ah. Aí eu tava subindo assim, tipo, sentindo uma mecânica que tem na cidade que eu jogo, né? Aí tá, tô subindo, os caras me deram voz a me voltar pra trás. Eu falei, bem tranquilo, mano, volto, tô devendo nada, que não deve, não tem. Voltei. Aí ele falou assim, oi. Aí tá, eu peguei, fui, voltei, aí fiquei de boa lá. Quando eu tô saindo assim, mano, pra puxar, me dá um tiro em mim. Eu falei assim, ué, tá loucão, mano? Bater em mim não vai matar sem motivo nenhum, é sério isso aí? Tá, aí de boa o cara começou a resmungar. Aí eu gravei. Fora, tá ligado? Sabe por que o cara tinha me xingado? Chamou de filha daquele filha da não sei o que. Eu fiquei de boa. Aí ele veio assim no meu PV e falou: boa noite. Você fez uma denúncia em cima do meu personagem, que o personagem é o personagem do jogo dele, tá ligado? Aí ele falou assim, e eu acabei banido. Qual o intuito da denúncia? Sendo que você não foi morto ou prejudicado é o disparo. Só foram resultados porque você estava furiando, mano. Não sei do cara, nada a ver. Sendo que eu paguei o conserto que ele tava pagando pro cara. Não é pra eu pagar, era pra ele pagar. Eu paguei ele, fui lá e paguei tudo na denúncia assim. Aí assim, aí eu meti bem assim, bem baixo assim, mas bem lindo assim, mano, tu atirou em mim. Tem que se lascar mesmo. Aí eu falei assim, eu só cheguei perto do nóia. Tem que ser banido mesmo. Isso é pra tu aprender. Beijos. Aí eu falei assim, fica 10 dias. Porque ele tomou 10 dias de férias, tá ligado? De banimento.
10 dias de banimento, 10 dias de férias, né? Porque eu não quis sair fora do personagem, vai que ele fala merda e leva no fórum. 10 dias de férias, kkkk. Boa semana. Ah, esqueci. É as férias, o dinheiro e o level. Vixe. Tu se lascou mesmo. Porque na cidade que eu jogo, quando toma ban, tu perde level. Tipo, não sei que level o cara deve ter level mais, né? Mais do que eu. Tá ligado? O cara vai perder level e vai perder dinheiro. Imagina, esse cara já tá na merda. E ele fez isso um dia antes da cai imposto na cidade, cai imposto. Cai, tipo, de casa, de carro. Se ele tem carro caro, assim, ó. Sei lá, fica bonito. É. Tá puto, velho, tá puto. Duvido que ele não vai querer meter um anti-RP. O cara ficou brabo. Que medo dele. But just ended up falling inside. So, how did you get out? The barn doors was open. About right then, I saw some suspicious characters running through the bushes. Of course, I followed them. But that goddamn swamp was like a goddamn maze, and pretty soon I had no goddamn idea where I was. É. Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui, calma aí. Eu tava bem de boa. Aham. Tava bem de boa, né? Eu não ia levar ele de... Eu não ia banir ele, mano. Não, só porque ele me xingou de um palavrão, eu não faço assim, não. Pelo menos uma coisa ele tem que tomar. Ele ter me xingado. Aí só foi um ban. Não, ele me chamou de filha da não sei o quê. Ele vai assim, então tá bom. Se eu sou filha, toma 10 dias de punição, hein? Steve? So I just É pra started me ter feito, walking. era pra me ter feito a denúncia no mesmo dia. Eu quis deixar pro domingo, que é pra eles só lascar mesmo. Esse jogo é da NASA, né? Esse jogo é... Ó, esse aqui eu tô jogando com... Não tem monitor pra isso, mas tá ali 259 de FPS. É um jogo bem... Opa. Não, mas ele não é mais pesado aí, vai nessa. Nossa, tem um barril aqui, aconteceu alguma coisa, vai acontecer aqui. Atravesse o pântano. Qual é o objetivo desse trem? É, que veio pela frente e meter bala. Tô atravessando um pântano aqui, tá vendo? Segue em frente, então. Uma 12. Nossa, aqui é um rifle, né? Não sei. É um rifle isso aqui. Steve? Steve? Huh? Oh, no, I'm listening. Indians surrounded me from all sides. Certeza. Ó lá. There were Indians? No. I just wanted to make sure Steve was paying attention. Now, where was I? You were following the Daltons through a swamp? That's right. Esse jogo, See, né, Steve? é meio sem lógica, Dwight's mas paying de boa. attention.
No, I'm listening. I was just resting my eyes. É que eu tô jogando modo história. Where was I? The Daltons. Right. See, there's a reason so many outlaw gangs are made up of brothers. Being a brother is a very sacred thing. Aqueles It's a pedras de madeira bond ali era like no uma... other. Pedra de madeira parecia uma pessoa parada. Aonde? Aqui? É, ali, aí, isso aí, ó. Eu queria ter um PC fodão. Pra poder rodar tudo que eu queria. Imagina? Mas isso aqui não é da NASA não. Isso aqui roda tranquilo. É esse jogo aqui roda até assim, ó. Eu acho que roda no notebook, cara. Não é esse jogo aí, mas é tipo DayZ, assim, agora... Ah, tá louco? Ah, DayZ. Ah, eu gosto. É uma paixão bárbara. DayZ, ele tá melhor do que o Arma 3, cara. Questão assim de FPS. Ah, mano, vou me dizer uma coisa, me arrependi de ter pegado o Arma 2. Ah, é o Arma 2? Bem como tu falou. Não valeu a pena. Agora vai ficar lá instalado agora. Porque eu desinstalei, mas deixei lá na... Alô, quando eu baixei, vou te contar uma coisa, começou a surgir do nada. Mas do Arma 2. Que é da plataforma deles, né? Aham. Bounty hunter! Stop that, son of a bitch! Ai. So did you ever find the damn Daltons? Not yet, but I did find a few of their cousins. Kansans breed like rabbits. More Smiths or Heimer's or who knows what. Resident? Eu não tenho. Hell, what's more important than family? I bet Ben knows what I'm talking about. Nossa. Corre, só corre. O dinamite. Você tá doido? Cadê o cara? Cadê ele? Tá bem? Tá bem do lado aí. Aí. Vou treinar a vida. They're gonna bury you in a million pieces. Die! Oh! Tá louco na minha frente. Ah, tem que ter um olho que gira 360 graus. Quem tá me ajudando aqui também é o headset. Tem mais aí pra vir, eu acho. Aqui, ó. Aqui. Nem fala headset que eu tô primeiro. Ó o outro ali. Eu tô sem headset, mano. Eu tenho que usar meu telefone como microfone. Tá vendo aqui por trás? Toma. O que me ferra é
Porque se eu reset, tá ligado? Além de eu não ouvir os passos de algum jogo, tem jogo que eu gosto de jogar, mas tem que ouvir o do passo, tá ligado? Tipo, o Valorant tem que ouvir de barulho do passo. Uhum. Eu ia até fazer um campeonato, tá? Um torneio, tá ligado? Esses baús se mexeram, a impressão minha. Eu vi quando tava, eu vi que tava louco. Deixa ele botar a cara, tá ligado? Uhum. Ó, ele vai dar a cara. Toma. Começar muito com coisa, olha o que eu vou dar pra ele aqui, ó. Vai. Toma então. Opa. Como é que é? Como que te manda? Oi? Como que te manda? Como que te manda? O quê? Não. Como que te mandar? Ah, tu não vai entender, deixa quieto. por aqui. Comandos. Manto de bote. Dúvidas. Zonas. Mas esse jogo aqui é meio cartunado, entendeu? Oi? O jogo é meio cartunado. Dúvida? Tipo é referente. O primeiro. Zona amarela, o mapa, exceto lugares aonde zona azuis é vermelhas. Zona vermelha. O cara tá me atirando. Mar. Ai. Ai, mas boa, né? Dificuldade imensa esse jogo. Ó, modão de... Como é que é? Que filme lá, ó. Que Dia das Balas. Caramba. Os caras Tá aqui, mano. avançaram. Eu vou entrar no computador lá. Aí. Pra exato, ó. Eu vou tomar umas férias aí. Opa, alguém gritou aí. Valeu. Opa, falou. Tá preso, cadê esse cara?
ending you. Tá aqui. You ain't seen the likes of me. I knew those Dalton boys were out there somewhere, standing together against anyone who would threaten them. Não sei se é pra vir pra cá. É, né? Ah, acho que é ali mesmo. Lá em cima parece que tem alguma coisa. That's when I saw it. A goddamn steamboat. A steamboat in a swamp? Yeah, Steve, but this wasn't much more than a wreck, really. But how'd a damn steamboat end up in the swamps? Guess it floated off during the flood of '89. Now, was it a stern wheeler or a side wheeler? What? Does that really make a difference, Steve? It was a steamboat with a goddamn army on board. It was then that a fusillade of bullets come raining down from on high, and those vigilantes who accompanied me weren't anywhere to be found. But among those men that were shooting at me, I thought I saw some familiar faces. Eita. Não vou morrer. Nossa. Esse que eu não pude pular ali.
Somewhere up there, the Daltons were waiting on me. Ele subiu ali. Marcando aí também, né, filho? Sounds like you don't give up too easy. That's the kind of man I am, Ben. I set out to do something. I do it. Surrender just ain't in my nature. Plus, I'm stubborn as hell. That's right. Run! Sorry, son of a bitch! Vai. You better hide! Dynamite for assholes who can't shoot! Larga essa arma aqui, ó, só esperando ele lá embaixo. You can't hide from me! Oh! Kill him! Yeah, you know you... Oh!
Right about then, Rapaz, eu tinha much to matado. my relief, the vigilantes finally arrived. Their leader motioned at a cabin in the middle of the top deck, pointing me directly at the Daltons. I finally had them, after months of dogged pursuit. E aí, meu camarada? Então aí. But it turned out that they had me. Take him out! I'm sending you to hell! The Daltons had played me like a fiddle. After all, is it? Apparently, the vigilantes were on their damn payroll. They didn't just want to shoot me. They wanted to burn me alive. But finding my way out of a burning labyrinth proved to be quite a challenge. It was a riverboat, right? I mean, it's not like it was a goddamn ocean liner. Oh, yeah, but I was in a Did you fight. hear about that ship that's gonna launch next year? Largest one in the world. You're talking about the Titanic. If you ask me, it's too blessed big. I don't think it'll even float. So anyway... Don't be stupid, Steve. They know what they're doing. They say that the Titanic is unsinkable. Oh, God. But getting back to that steamboat, how'd you get off it, Mr. Grease? I took in a lot of smoke that day, so I admit my recollection might be a bit hazy. But somehow I managed to finally disembark. I was coughing up smoke and pretty damn pissed. I was done playing games with those boys. It was time to settle this once and for all. About to come at me one at a time. They were in this together. Two brothers side by side, determined to take me down. Confident that this time the odds were on their side. Matei um morre pro outro. Guardia. Como é que eu vou acertar um e acertar o outro? Dava. Eita, né? Que difícil, hein? Será? Como é que será que faz isso aqui?
sei como é que eu passo isso aqui. É, eu vou ficando por aqui mesmo. Ai, falou pessoal, um abraço aí. E ver como que faz. É. Aqui ó, concentrou. A velocidade da sua mão foi de 0%. Tempo de reação 0.3. Ajuste posição A e B para sacar. Falou pessoal, um abraço e fui!